بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بالخير أبناء الطلاب. معكم الأستاذ أحمد جهاد. سنقوم إن شاء الله بشرح اليوم هذه الليلة بدرس في مادة الماث Multiply Divide Fractions. وأولا سنقوم بمراجعة الدرس السابق Add Subtract Fractions. سيكون إن شاء الله درسنا هذه الليلة درسا قصيرا، لأن الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بإنهاء الكتاب. We are going to take next lesson in the next week, the final lesson in the book, and it will be about areas and circumference, and perimeters. Let's now start with our lesson. فلنبدأ الآن إن شاء الله بدرسنا Revision of Add Subtract Fractions، مراجعة جمع وطرح الكسور. Steps to add and subtract fractions. كما تعلمون هناك خطوات لجمع وطرح الكسور. الخطوة الأولى the first step find the common denominator، إيجاد المقام المشترك. Correlate the fractions to the new denominator، أعد كتابة الكسور بما يتوافق مع المقام الجديد، لأنه كما تعلمون every fraction has an equivalent fraction or many equivalent fractions. ما نقوم به بالبسط نستطيع القيام به بالمقام. يعني إذا ضربنا البسط بهنا مثلا، هنا إذا ضربنا البسط باثنين 7 على 4 7 over 4 is equivalent to 8 over 14 over 8. يعني نضرب باثنين، نضرب البسط في 2 وبنضرب المقام ب2، بتصير 2 times 7 over 2 times 4. It is equivalent to 14 over 8. بعد كده add and subtract. لما تكون عندنا الكسور are correlated and with a common denominator, we can add and subtract. Right after that, write the fraction in the simplest form. تقوم بعد ذلك بكتابة الكسر بأبسط أشكاله. نبدأ بأخذ الأمثلة هذه وسنحلها الآن إن شاء الله مع بعضنا. Seven over 4 plus 5 over 8. It equals first the common denominator can be the least common denominator. أقل مقام مشترك ممكن يكون 8. ليش 8؟ why 8؟ because 8 is related to this 8 and this 4. 4 plus 4 times 2 equals 8. تمام؟ فبناخذ 8 مقام مشترك، بعدين بنقوم بالعملية هذه. 8 over 4 equals 2. 2 times 7 equals 14. Plus 8 over 8 equals 1. 1 times 5 equals 5. والنتيجة بتساوي كم؟ 14 plus 5 equals 19 over 8. طيب الكسر هذا اسمه improper fraction، يعني كسر زي ما تقولوا غير مناسب. لازم نعمله mixed number. لازم نعمله الآن mixed number. طيب كيف نعمله mixed number؟ 19 على 8 كم؟ تقريبا 2. It is about 2. ولكن 2 times 8 equals 16. 2 times 8 equals 16. فكم باقي الآن؟ باقي 3. يعني بنقول 2 and 3 over 8. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني 4 over 5 plus 9 over 7. السؤال الثاني 4 over 5
plus 4 over 5 plus 9 over 7. It equals first the common denominator must be okay. There is no easy common denominator. فعلشان كده ايش بنساوي؟ هنروح نضرب الخمسة في السبعة. الخمسة في السبعة هتكون 35 35 and this 35 is the least common denominator. طيب الآن بنقسم 35 over 7 equals 35 over 5 equals 7. 7 times 4 equals يعني 35 تقسيم 5 بيساوي 7. 7 في 4 كم؟ 8 و7 في 4 يساوي 28. 28. $35 over 5 equals 7. 7 times 4 equals 28 plus 35 over 7 equals 5 and 5 times 9 equals 45 and this equals 28 plus 45. It equals 74 over 35. Over 35. Okay, if we divided them, it is not 74, it is 73, I think. 28 plus 45 equals 73, yes, over 35. So to write it in the simplest form, لكتابتها بأبسط الأشكال, 73 over 35 equals 2 طيب نطلع الاثنين برا علشان نبسطها. طيب 2 في 35 كم؟ 2 times 35 equals 2 times 35 equals 70. So كم الباقي الآن؟ الباقي 3 over 35. Okay, 35 times 3 equals, okay, that's enough. This is the simplest form for this question. السؤال اللي بعده 5 over 7 plus 1 over 3. 5 over 7 plus 1 over 3. برضو بنساوي نفس العملية، بنقوم بتوحيد المقامات. Find the common denominator. لما يكون الرقم كبير ممكن الأرقام لما ما تكون متناسبة مع بعضها الcommon denominator ما بيكون سهل. The common denominator can be found by multiplying the both denominator. So 4 times 4 equals 7 times 4 equals 28. Okay, then now 28 over 7 يعني بنقسم ال 28 نقسم 28 على 7 الناتج بيكون 4 في 5 كم؟ 20 plus 28 over 4 28 تقسيم 4 equals 7. 7 times 1 equal 7. So the answer is 27 over 28 and this is the simplest form. 27 over 28 and this is the simplest form. هذا أبسط الأشكال، أبسط أشكال الكسر. السؤال اللي بعده 9 over 5 minus احنا الآن عملية subtract. 9 over 5 minus 5 over 8. برضو بنساوي نفس العملية. First we have to find the common denominator، العامل اللي هو المقام المشترك.
اوكي 5 and 8 are uncorrelated so مش متناسبين الخمسة والثمانية، فبنضربهم ببساطة في بعض. 5 times 8 equals 40. 5 times 8 equals 40. فبعد كده بنروح نقسم 40 على 5. 40 على 5 40 على 5 بتساوي 4. 4 في 9 4 في 9 36 minus نفس الكلام 40 over 8 40 تقسيم 8 بيساوي 5. 5 في 5 بيساوي 25 and this equals 36 minus 25 and it equals 11 over 40 and this is the simplest form طيب ان شاء الله بكون وضعت الاجوبه هذه في الصفحه قبل ما انشرها ان شاء باذن الله. طيب هذا كان بالنسبه لموضوع add and subtract fractions. طيب ايش بالنسبه لموضوع multiply and divide fractions and mixed numbers؟ اولا الخطوه الاولى حتكون دائما تحويل الميكست نمبر الى improper fraction يعني كسر غير مناسب. ليش؟ لانه جمع الكسور او قسمة الكسور اسهل من قسمة الميكست نمبر الارقام المختلطة. طيب ماذا نفعل؟ كيف نقوم بذلك؟ نبدأ الان ان شاء الله بحل هذا الامثلة. المثال الاول 2 and 1/3 divided upon 1/3 2 it equals 2 and 1/3 divided upon 1/3 equals اولا ايش بنساوي؟ بنروح نحول الرقم اللي هو الرقم المختلط اللي هو 2/3 بنحوله الى رقم 10. وعلشان نحوله الى رقم 10 ببساطة نقوم بضرب الاثنين في 3. it equals 2 times 3 12 and okay yes 2 times 3 plus 1 2 times 3 plus 1 2 في 3 ضرب 1 زائد 1 2 في 3 كم؟ 6 زائد 1 7 فالجواب بيكون 7 على 3 7 over 3 divided upon 1 over 3 it equals 7 over 3. لذلك فحيساوي الجواب النهائي 7 over 3 يعني 2 and 1/3. تمام. طيب السؤال الثاني the second question 15 over 16 times 2 over 4. طيب ايش بنساوي الان؟ برضه نفس الكلام 15 over 16 اوكي fraction times 2 over 4 2 and 1/4 بنقول 2 في 4 8 8 زائد 1 كام؟ 9 يعني 9 على 4 and it equals sorry this one is wrong. The answer is 7 over 9 so 7 the answer is 7 here. Okay, back. Yes, the answer here
is 7 over 1. The answer here is 7 over 1. It equals 7 اللي هي 7 divided upon 1 equals 7, and 3 divided upon 3 equals 1, and the answer here is 7. اوكي. طيب هذا الجواب الاول، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني طبعا زي ما شرحنا في البداية it equals 15 over 16 equals times 9 over 4. 9 over 4, and this equals 5 times 9, 15 times 9 equals 135 over 16 times 4. 16 times 4 equals 64. 64 بنحولهم إلى simplest form. 135 over 64, and it equals 2, and 2 times 64, 2 times 64 equals 128. 128 and 135. Okay, 135 minus 128. 135 minus 128 equals 7. 2 and 7 over 64. Okay, the next question. This equals 4 and 4 over 5 equals 4 في 5 كم؟ 4 times 5 equals 20. 20 plus 4 24 over 5 times 5 over 12. طيب 24 times 5 equals 24 times 5 equals 120 over 5 times 12, it equals 60. So the answer here is 2. The answer here is 2. 120 over 60 equals 2. The next and the final one is 2 and 1/8. 2 and 1 over 8 plus 1 and 1/4. 2 and 1/8 times 1 and 1/4 equals 2 and 1/8 equals 2 times 8 equals 16. 16 plus 1 17 over 8 times 1 times 4 equals 4. 4 plus 1 equals 5 over 4, and this equals 17 times 5. 17 times 5 equals 85. Equals 85, and 8 times 5 equals 40. Equals 40. So 85 over 40 equals 2, and what is the remainder? The remainder here is 40. It is 80, and yes, and 1/4 and 1/8. 80 and 1/8. ليش 1/8؟ لأنه حيكون الباقي 5 over 40. 5 over 40. ال 5 over 40 equals 2 and 1/8. ليش 1/8؟ لأنه حنبسطها، حنقول هنا نقسم على 5 بتكون 1، وبنقسم على 5 بتكون 8، فبتكون 2 and 1/8. 2 و1 على 8.
هذا كان إن شاء الله الحمد لله كل شيء لهذه الليلة. لا تنسوا زيارة موقع المربي المخلص. This is the end. هذا كان كل شيء لهذه الليلة. لا تنسوا زيارة موقع المربي المخلص لمراجعة الفيديو وحل التمارين. سأضيف سؤال واحد فقط في الواجبات. وشكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.